So one way of looking at all what we're talking about, one way is to discuss this business of karma, which is pretty huge. Donc, une façon de parler de cette affaire de karma qui est plutôt énorme. Which is really it's kind of like this Buddha's view of the way the universe works. Qui est un peu, on pourrait dire, la vue bouddhiste sur la façon dont fonctionne l'univers. It's like dealt with an incredible depth in all the literature over the centuries. Et qui est traité avec une profondeur extraordinaire dans les écritures à travers les siècles. The very nature of the universe. Sur la nature de l'univers. The physical universe. L'univers physique. What it is. Ce qu'il est. How sentient beings experience what they experience. Comment les êtres font l'expérience de ce dont ils font l'expérience. In other words, it's not just some hippie, not just some idea made up by the hippies in the 60s. En d'autres mots, c'est pas une espèce d'idée qui aurait été inventée par les hippies dans les années 60. It's massive. It's this, Buddha's view of the physical, of the universe and how it exists. La vue du Bouddha sur l'univers et la façon dont l'univers existe. Obviously, utterly and completely different from the materialist view. De manière clearly. Évidente, complètement différente de la façon dont les matérialistes considèrent l'univers. And then you've got the mind itself. Ensuite, il y a l'esprit lui-même. So that's the other kind of way of the main topic of our discussions this week. Et donc, c'est un autre angle de la discussion de tous ces sujets dont on va parler cette semaine. The presentation of Buddha's model of the mind. Et la présentation des modèles bouddhistes de l'esprit. And of course, because it's the mind that creates karma, they're utterly linked. Et bien sûr, parce que c'est l'esprit qui crée le karma, et les deux présentations sont inextricablement liées. Or you could say, if you like, this law, this natural law called the law of karma, the law of cause and effect. Ou en d'autres mots, vous pourriez dire que cette loi naturelle qu'on appelle la loi de cause et d'effet plays out in the lives and minds of all sentient beings, all mind possessors. Se manifeste et dans l'esprit et dans les vies de tous les êtres dotés de conscience. All mind possessors. Tous les êtres possesseurs de conscience. So let's look at the mind itself then. Donc, observons donc l'esprit lui-même. Like I said, from the Buddha's point of view, it's not physical. Donc, comme je l'ai dit, du point de vue bouddhiste, il n'est pas physique. It's not a function of the brain. Ce n'est pas une fonction du cerveau. I would say, if you like, what goes on in the brain is an indicator of what's happening in the mind. Je dirais, a physical indicator. Si vous voulez que ce qui se passe dans le cerveau est un indicateur physique de ce qui est en train de se dérouler dans l'esprit. And when you study Buddhist psychology, you study the epistemological model of the mind. Et quand vous étudiez la psychologie bouddhiste, vous étudiez le modèle épistémologique. Which I tell you is utterly fascinating. Et ce qui, je vous dirais, est incroyablement fascinant. I think modern scientists would be, modern thinkers, modern psychologists would be utterly fascinated by this way that the mind works. Et je pense que les scientifiques modernes, les penseurs modernes, les psychologues modernes seraient complètement fascinés de découvrir la façon dont est décrite ce fonctionnement. But of course, in order to do that, you have to posit the possibility they're not discussing the brain. Mais bien sûr, si vous voulez pouvoir procéder à cela, eh bien, il vous faut et être d'accord avec l'option, la possibilité que l'esprit ne soit pas le cerveau. You're discussing the way that mental and sensory consciousness function. Et donc accepter de discuter de la façon dont les consciences mentales et sensorielles fonctionnent. So, what's interesting is this knowledge about the mind. Et ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance à propos de l'esprit, unlike in the West where you observe the brain with a microscope, et contrairement à l'Occident où on observe le cerveau avec un microscope, here the Buddhists and the ones pre the Buddha, actually these amazing Indians, the Hindus, they observe the mind internally. This is what's utterly fascinating. Et ici, les bouddhistes et ceux qui les ont précédés, les hindous,
et ont observé l'esprit, observed the mind internally. Intérieurement. They mapped the mind. Et ils ont comme dessiné une carte de l'esprit. Internally. Intérieurement. So something like this doesn't even remotely exist in our culture, does it? Et c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans notre culture. And they did this, and this is so this view of the Buddhist view of the mind that's extant now is coming from these Indians pre-Buddha. Et ils ont fait cela, et en fait cette vue bouddhiste et de l'esprit qu'on a aujourd'hui vient de ces Indiens qui avaient précédé le Bouddha. As the Dalai Lama said, it was these amazing Indians more than 3,000 years ago who are the ones who began this investigation in the mind, this investigation of the nature of self. Et comme le dit le Dalai Lama, ce sont ces Indiens extraordinaires qui, il y a des milliers d'années avant le temps du Bouddha, et ont commencé cette investigation intérieure sur l'esprit lui-même et la nature du soi. So these great meditators, these great yogis, we're talking pre-Buddha or the Buddhist ones, either way. Donc ces grands méditants, ces grands yogis, et là on parle autant de ceux qui ont précédé le Bouddha que de ceux qui l'ont suivi. These great meditators, they're the ones who have perfected this particular a psychological skill known as single-pointed concentration. Et donc ces grands méditants, ces grands yogis sont ceux qui ont amené à la perfection et cette habileté psychologique qu'on connaît sous le nom de concentration centrée en un point. It's when you've accomplished this single-pointedness. Quand vous avez accompli et amené à l'accomplissement, à la perfection, et cette concentration centrée en un point. Known in English as calm abiding. Et qu'on connaît en français, on l'appelle parfois calme mental. Or in Sanskrit, shamatha. Ou en sanskrit, shamatha. Yeah. What you've done is access a subtler level of your own mind. Donc quand vous avez accompli cela, ce que vous avez fait, c'est que vous avez accédé à un niveau plus subtil de votre esprit. A level of your own actual capacity for cognition. Un niveau de votre propre capacité à connaissance, à cognition. And this is a level of mind that is not posited as existing in the materialist models because it's not discussing physical. Et ça, c'est un niveau d'esprit et dont on ne présuppose pas, dont on n'affirme pas l'existence dans les modèles matérialistes, parce que ce modèle d'esprit, clairement, il n'est pas physique. And in the long term, as a Buddhist, you've got to access this subtle level to do the job the Buddha says we have to do. Et à long terme, et pour faire ce job, ce travail qu'en tant que bouddhiste on a à faire, eh ben, il faut qu'on arrive à un moment, à long terme, à accéder à ce niveau plus subtil. There's a book that's actually being published next year by Wisdom of Lama Yeshe's, which I happen to edit, on Mahamudra. I mentioned it last year, I think. Et il y a un livre qui va être publié l'année prochaine par les éditions Wisdom et de Lama Yeshe sur le Mahamudra. J'en ai parlé l'année dernière. And it's a technique for realizing emptiness. C'est une technique pour réaliser la vacuité. And of course, the prerequisite is to have single-pointed concentration. Bien sûr, et la condition prérequise, c'est déjà d'avoir accompli la concentration centrée en un point. In order to do this really sophisticated job of unpacking and unraveling the seemingly chaotic contents of this mind of ours, et afin de pouvoir procéder et à ce travail de déballer et de démêler les contenus chaotiques de cet esprit qui est le nôtre. is to get this concentration. Et donc pour faire cela, il nous faut cette... Like I said, it's a state of mind that we can't even posit as existing because we don't posit such a thing as subtle consciousness. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un état d'esprit dont on ne pourrait même pas nous affirmer l'existence parce qu'on n'affirme pas l'existence d'une conscience subtile. Donc, so there's a chapter, Lama Yeshe's got this chapter on some of the qualities that you would possess if you'd accomplish this, some of the qualities of your own mind that you would possess if you'd accomplish this single-pointedness. Et il y a un chapitre que Lama Yeshe consacre et à certaines des qualités que vous posséderiez si vous aviez ce niveau, atteint ce niveau subtil d'esprit. Well, first of all, your mind would be completely blissful all the time. D'abord, votre esprit serait tout le temps complètement
complètement rempli de félicité. You have absolute and utter and complete and effortless control over every single thought. Et vous auriez un contrôle complet et absolu sur la moindre pensée. You would have accomplished clairvoyance, Vous auriez accompli la clairvoyance, which is the capacity of your consciousness at a subtler level, qui est la capacité de votre conscience à un niveau plus subtil, beyond the conceptual, beyond the sensory, au-delà du conceptuel, au-delà du sensoriel, that's just naturally capable of cognizing phenomena that the grosser level can't. votre conscience est alors naturellement capable de connaître des phénomènes que votre conscience plus grossière n'est pas capable de Which includes the past, et y compris le passé, the future, le futur, the minds of others, les esprits long distances. et de voir à distance. This is all in the literature. Tout ça est raconté. People are practicing it right now. Il y a des gens qui pratiquent cela de nos jours. Millions probably since 3,000 years ago have been practicing it, Probablement, depuis 3000 ans, il y a des millions de personnes qui ont pratiqué ça, accomplishing it. qui l'ont accompli, je veux dire. And the results are so amazing, the Hindus actually thought that was liberation. Et les résultats de cette concentration sont si incroyables que les hindous en étaient arrivés à croire qu'il s'agissait de la libération elle-même. Of course, all this is science fiction for us because we just think these hippie, trippy Indian, God knows who they think they are, you know, we're serious Westerners, we've got a brain. You know, I mean, anyway. Bien sûr, tout ça pour nous, ça semble de la science-fiction parce que on a cette tendance à croire ou à dire oh là, ça c'est des histoires de hippies qui clament trop et nous, occidentaux, on a des cerveaux. So as far as Buddha is concerned, we need to access this subtle level. Mais en ce qui concerne le Bouddha, il nous dit, lui, qu'il nous faut arriver à accéder Like I à said, ce niveau plus subtil. Finally, Et comme to do this job finalement, au final, pour faire ce travail, of unpacking and unraveling the contents of this mind, de déballer, de démêler les contenus de cet esprit, that we in our culture just assume is chaos, que nous, dans notre culture, on va simplement partir du présupposé que de toute façon c'est le chaos. we assume it's normal to have berserk thoughts all day, Et donc on part aussi du présupposé que c'est normal d'avoir des idées complètement bizarres et étranges toute la journée. for Buddha it's called mental illness. Mais pour le Bouddha, il s'agit simplement We're all mentally ill. Et nous sommes tous des malades mentaux. It's just a question of degree. C'est simplement une question de... And I'm not being sarcastic. Et là, je ne suis pas sarcastique en disant ça. Buddha would have liked the term mental illness, I tell you. Le Bouddha aurait aimé ce terme, cette expression de malades mentaux. Ça, je peux vous l'assurer. So putting it in ordinary words, I would suggest this view of the mind is unbelievably sophisticated. Donc, pour le dire en termes ordinaires, moi, je suggérerais que cette vue de l'esprit est incroyablement sophistiquée. And that what we can accomplish with it are absolutely mind-blowing. Et ce qu'on peut accomplir avec cet esprit-là est complètement hallucinant. But the point of all, besides the bliss, besides the joy, besides the complete control over all thoughts, besides the clairvoyance, the point of it Mais le point, l'idée, ce qu'on cherche à faire, au-delà de la félicité, au-delà de la joie, au-delà du contrôle absolu sur toute pensée, au-delà de la clairvoyance, ce qu'on cherche à obtenir, the point of it is to do the job, as I keep saying, to unpack and unravel the contents of the c'est mind, de faire ce travail, comme je l'ai dit, de déballer et de démêler tous ces contenus. and this is the real point now, Et là, c'est vraiment l'idée ici. so that we can distinguish between the ridiculous voices of ego, the chaos, the nonsense, the anger, the depression, the jealousy, the ego grasping, which we feel is normal, Afin que nous puissions finalement distinguer entre ces voix ridicules et chaotiques de l'ego qui sont la colère, la jalousie, distinguish between all this and the virtues and the good qualities and the clarity and the wisdom and the kindness and the good stuff that we want to grow. que nous puissions distinguer toutes ces choses et des vertus, des qualités, de la bonté, de la sagesse, de toutes ces bonnes... This is the job of being a Buddhist. Et c'est ça le job, le travail. Okay, most of us won't get single point of concentration. Bon, d'accord, la plupart d'entre nous, on ne va pas arriver à obtenir la concentration. That's when we can really do it. Sorry. That's when we can really do the job. Parce que, bon, c'est seulement au moment où on l'aura atteint qu'on pourra vraiment faire le travail. But there's plenty we can do until then. Mais il y a déjà plein de choses qu'on peut faire jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ce stade. Be our own therapist, as Lama Yeshe puts it. Comme le dit Lama Yeshe, devenir son propre thérapeute. That's the job of being a Buddhist. C'est ça le job d'être bouddhiste. Not singing prayers, C'est
pas de chanter des prières, not saying mantras, c'est pas de dire des mantras, not wearing 14th century Tibetan clothing. c'est pas de porter des vêtements médiévaux du XIVe siècle tibétain. They've got a function, Bon, ça a une fonction tout ça, but they're just tools you use to help you do the real job mais ce ne sont que des outils que vous utilisez pour vous aider à faire le véritable travail, of knowing your own mind intimately and well. de connaître votre propre esprit intimement et bien. Because really simply, Parce que vraiment simplement, what's in here ce qui est ici à l'intérieur is the main source of all my happiness and all my suffering. est la source principale de tout mon bonheur et de toute ma souffrance. The main source. La source principale. The outside world, Et le monde extérieur, which we think is the main source, dont nous pensons aujourd'hui qu'il est la source principale, merely catalysts. est simplement en fait un catalyseur. And this is a profound point, the hardest job we will ever do, but this is the job of being a Buddhist. Et ça, c'est une idée profonde et c'est le travail le plus dur qu'on n'aura jamais à faire, mais c'est ça être bouddhiste. Okay, so from the epistemological point of view, you know, we're not going to go into that in too much depth. They talk about how we have mental consciousness and sensory consciousness. Donc, on ne va pas aller trop en profondeur, mais du point de vue bouddhiste, on parle de conscience mentale et de conscience sensorielle. And the mental is the point. Et donc, c'est le mental là, qui est... Tibetans point here. Et les Tibétains pointent vers le cœur. That's where the workshop is, as Lama Zopa says. Et comme le dit Lama Zopa, c'est là qu'est l'atelier. All the thoughts, Toutes les pensées, feelings, les sensations, emotions, les émotions, unconscious, subconscious, self-conscious, unconscious, whatever. l'inconscient, All of this is what we have to learn to become familiar with. subconscient, tout ça, c'est ce avec quoi nous devons devenir familiers. The senses, though, we give enormous power to them, inappropriately. Mais le truc, c'est que, Enormous power. c'est qu'on donne un pouvoir énorme à tout ça, et de manière inappropriée, Utterly inappropriate. complètement inappropriée. So even just let's look roughly, even just, this is a very powerful point. Look at distinguish between the function of these two. Et donc, même si on observe ça que de manière un peu grossière, et c'est un point, une idée très importante, You know, d'arriver à distinguer entre les fonctions de ces deux consciences. I always use the same example. J'utilise toujours ce même exemple. You know, if I say to you, what a pretty cup, Si je vous dis quelle jolie tasse, we'll all deduce, won't we, that when, you know, that my eyes are seeing a pretty cup. on va tous Naturally. déduire donc que mes yeux voient une jolie tasse. Rubbish, Buddha says. Mais le Bouddha nous dit, et non-sens. Nonsense, yeah. So what's happening? Qu'est-ce qui se passe? So we've got the 5 sensory consciousnesses. Donc, on a les 5 consciences sensorielles. And being very precise about it, Et pour être très précis, alors, you know, eye consciousness donc il y a la conscience visuelle. is not the eyeball. C'est pas l'œil, lui-même. It's consciousness. C'est une conscience. It's not physical. C'est pas physique. So it's that part of my mind C'est cette partie de mon esprit that functions through the medium of the eyeball, the nerves, the blah, 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 you know, qui fonctionne et grâce à travers le globe oculaire, l'œil, to experience a cognition. pour faire l'expérience d'une cognition. And so what does eye consciousness cognize? Et donc, qu'est-ce que la conscience visuelle connaît? Well, as far as the Buddha is concerned, the sensory consciousnesses are like dumb animals, with all respect to dumb animals. Et donc, en ce qui concerne le Bouddha, les consciences sensorielles sont comme des animaux stupides. With all respect to dumb animals. Et avec tout le respect que je dois Yeah. à ces But animaux, in other words, the sensory consciousnesses are profoundly limited in their capacity for cognition. en d'autres mots, les consciences sensorielles sont profondément limitées dans leur capacité à connaître. So eye consciousness can merely cognize 2 things, Donc, la conscience visuelle peut simplement connaître 2 choses, shape and color. la forme et la couleur. That's it. C'est tout. Ear consciousness La conscience auditive merely cognizes sound. simplement connaît le son. Not, wow, that's amazing, Miles Davis. Ear consciousness cannot cognize Miles Davis. Et la conscience visuelle, auditive, ne connaît pas. Waouh, c'est incroyable, Miles Davis. Non, la conscience auditive ne peut pas y avoir cette cognition de Miles Davis. Initially, this is like a simple point, Bon, au début, c'est un point plutôt simple. but the more we analyze our lives, Mais plus on analyse nos vies, the more we analyze the power we give to our senses, plus on analyse le pouvoir que nous donnons à nos sens,
Basically, we make all our decisions based upon what we feel through our senses. Et parce qu'en fait, Practically. on prend toutes nos décisions sur la base de ce pouvoir que nous donnons à nos sens. Causes utter mess. En pratique, et ça, c'est la cause d'un... So if our consciousness cognizes merely shape and color, Donc, si notre conscience visuelle connaît simplement la forme et la couleur, where does what part of my mind cognizes a pretty cup? quelle partie de mon esprit connaît une jolie tasse? Well, what happens is this. Eh ben, ce qui se passe, c'est la chose Eye suivante. consciousness goes there, La conscience visuelle se pose là, and it's like quicker than Google. et And I'm serious. Quicker than Google. plus vite que Google, et je suis sérieuse en disant ça, plus vite que Google, Mental consciousness is accessed. la conscience mentale est accédée. Eye consciousness cognizes that shape and color. Donc la conscience visuelle connaît la forme et la couleur. And then quicker than Google, then my mental consciousness is accessed. Et plus vite que Google et ma conscience mentale, j'ai accès à ma conscience And mentale. up comes the concept. Et de là survient le concept. What a pretty cup. Quelle jolie tasse. Now, this is how we spend our lives. Et c'est ainsi que nous passons nos vies. Wow, what a handsome guy. Waouh, quel type magnifique. Oh, isn't she disgusting? Ah, elle est dégoûtante. I mean, whatever. Donc, quoi que All our day, toute la journée. we experience through the senses certain things, and then we put all these that we make up these stories, basically. Nous faisons l'expérience à travers nos sens de certaines choses et ensuite nous fabriquons, nous inventons ces histoires à leur propos. And we can't tell the difference Mais nous ne voyons pas la différence entre les deux. because our minds are completely programmed, Parce que nos esprits sont complètement programmés. and not just with this life. Et pas seulement de cette vie. We come into this life from the first second of conception completely programmed with all our tendencies, with all our habits, all our likes and dislikes. Parce que nous sommes arrivés dans cette vie dès le premier instant de la conception avec toutes nos tendances, toutes nos habitudes, toutes ces choses que nous aimions déjà et que nous n'aimions pas. Virtually instinctive. Et virtuellement instinctives. So stored in this mind of mine, you know, all the memories I've got, Et donc stocké dans mon esprit, you know, bien the taste I have cultivated for what I like and don't like. tous ces goûts que j'ai cultivés de ce Yeah. qui me plaît, ce qui me déplaît. They are all basically in the mental consciousness, Tout ça est à la base et à l'intérieur de la conscience mentale, they're viewpoints, mais ce sont simplement des opinions, des opinions, literally, littéralement, conceptual stories. des histoires conceptuelles. Now, of course, we think they're true. Maintenant, bien sûr, nous pensons qu'elles sont vraies, This is the biggest tragedy, Buddha says. et ça, c'est la pire des tragédies. This is our worst suffering. C'est notre pire souffrance. Because I'm habitually used to thinking a certain cup is a pretty cup. Parce que je suis habitué instinctivement à penser que tel type de tasse. Then of course, and because it happens so quickly, it comes out of my mouth in a millisecond. Et bien sûr, parce que tout ça survient si vite, c'est déjà les mots sont dans ma bouche en une milliseconde. Totally programmed with that view. Je suis totalement programmé avec cette vue. Therefore, I don't think I've got a concept. Et donc, je ne pense pas du tout que j'ai un concept. I don't think it's a viewpoint. Je ne pense pas que c'est un point de vue. I think it's true. Je pense que c'est vrai. And I think it exists in the cup. Et je pense que ça existe dans la tasse de That par I'm just this innocent observer of a pretty cup. que je suis là, moi, simplement cet observateur innocent de cette jolie tasse. Nothing to do with me. Qui n'a rien à voir avec There's ça. that pretty cup out there. What can I do? Il y a une jolie tasse là, et qui puis-je faire? This is how we lead our lives. Et c'est ainsi qu'on vit nos vies. And this is Buddha's point. Et c'est toute l'idée du Bouddha. This is why we have to start becoming our own therapists. C'est pour ça que nous devons commencer à devenir notre propre. Because what goes on in here, Parce que ce qui se passe, these millions of viewpoints, c'est qu'il y a des millions de layers and layers and layers and layers from gross to the most subtle viewpoints. des couches et des couches et des couches, des plus grossiers aux plus subtils, mais tous des points de vue. And he says 99% they're liars. Et à 100%, They're liars. et le Bouddha nous dit que They're misconceptions. ce sont ils sont mensongers. They have no basis in reality. Ce sont des conceptions erronées qui n'ont aucune base sur la réalité. So we've got a lot of work to do Donc nous avons beaucoup de travail à to faire. sort out this utter mess in here. Et pour démêler ce bazar complet ici à To l'intérieur, be able first to distinguish between the total liars and some virtues in there that happen to be relatively true. et pour d'abord commencer à pouvoir distinguer entre ce qui est à l'intérieur là est tout mensonge complet To gradually, et
vertus qui peuvent avoir une certaine vérité. To gradually lessen the neuroses, Et donc, parce que pour réduire les névroses, which are liars, qui sont mensongères and which are deeply disturbing, et qui sont profondément dérangeantes that cause me suffering, et qui me causent à moi de la souffrance, therefore cause me to harm others, et qui donc vont être la cause pour moi de faire du mal à to d'autres. stop buying into their stories, Donc pour arrêter de croire aux histoires qu'elles giving m'ont less power to these stories. pour donner moins de pouvoir à ces histoires. But we first have to recognize the stories, D'abord, il nous faut reconnaître ces histoires. and that's the hard part, Et ça, c'est la partie dure. because I think it's all out there. Parce que moi, je pense que In him, in her, in them, in they, in it. dans lui, dans elle, dans eux, dans Nothing to do with me, I'm just its innocent victim. mais rien à voir avec moi. Moi, je suis simplement cette victime innocente. This is the indication of how deeply ingrained these habits are. Et ça, c'est l'indication de à quel point profondément enraciné. And we're programmed with this stuff from countless past lives, Buddha says. Et nous sommes venus programmés depuis des vies innombrables, nous dit Bouddha. And this is the job of being a Buddhist. Be your own therapist. Et c'est ça le job, le travail d'être bouddhiste, être son propre thérapeute. So there are many things preventing us from doing this job, from even beginning to want to do it. Donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de faire ce travail et déjà ne serait-ce que de vouloir faire ce travail. Well, first, it's not part of our culture D'abord, ça ne fait pas partie de notre culture, to pay attention to what happens in here. de faire attention à ce qui se passe ici à l'intérieur. Our science, our psychology in general reinforces that we have to look out there. Notre science et notre psychologie en général renforce l'idée que c'est à l'extérieur qu'il nous faut chercher et regarder. And that's our natural instinct anyway, which is called samsara. Et de toute façon, c'est notre instinct naturel et c'est ça qu'on You know, appelle life samsara. appears to be all out there. La vie apparaît comme étant complètement là à l'extérieur. And I didn't ask to get born, did I? Et moi, je n'ai pas demandé à naître, non? Somebody else plonked me on this earth, Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a planté là sur la gave me a mind, qui m'a donné un esprit, gave me fear, qui m'a donné des peurs, gave me jealousy and anger and depression. donné de la jalousie, de la colère et de la dépression. And for no reason that I can work out, bad things happen to me. Et pour aucune raison qu'en tout cas je puisse comprendre, ben, il y a des mauvaises choses qui We m'arrivent. have no idea why. Aucune idée de pourquoi. Instinctively, we just blame everybody else. Et instinctivement, on va en rejeter la faute sur tous We les autres. totally believe that life is out there. Nous pensons complètement, totalement que la vie est là à l'extérieur. Happiness is out there. Le bonheur est là à l'extérieur. Suffering is out there. La souffrance est à l'extérieur. And we spend our lives trying to avoid the suffering and get the happiness. Et nous passons nos vies à essayer d'éviter la souffrance et d'essayer d'obtenir le bonheur. So we spend all our mental energy observing the outside world. Et donc nous passons et nous dépensons toute notre énergie mentale à observer le monde extérieur. And then what does arise in here, and we know stuff arises in here, Et puis, ce qui s'élève effectivement à l'intérieur, et nous savons bien qu'il y a des choses qui s'élèvent à l'intérieur, it comes from out there. ben, ça vient de l'extérieur. We believe this totally. Oui. Believe it totally. We totally believe it. Et nous y croyons complètement, No question. et sans questionner quoi que ce So soit. when I go to my therapist Donc quand je vais voir mon thérapeute, and complain about my ugly Jean-Claude, where's he gone? He's gone home. What happened to Jean-Claude? compagnie I need another boyfriend then. Who have I got? de Tomorrow. What? Jean-Claude, qui est ce que j'ai comme petit ami là, possible. What happened to him? What? Hein? I know he's not there. I know. Well, I need a new boyfriend. Il faut que j'ai So I have to have this one. petit ami. Who's this man? C'est qui cet homme? Who is he? Nicolas. Nicola. Okay, you have to be my boyfriend, Nicola. You're going to be horrible the whole week, I tell you. Donc Nicolas, et tu vas devenir mon petit ami. Et donc, So I go to my therapist about horrible Nicola. donc horrible. Et donc c'est mon horrible Nicolas. So what will my therapist help me do? Donc quand je vais parler de lui à mon thérapeute, qu'est-ce Well, que she mon will, thérapeute va m'aider à, you know, à faire? She will agree he's mean and nasty, Donc mon thérapeute va être d'accord avec moi que and she will and now she'll understand why I get jealous, and now she will understand why I'm jealous et puis à ce moment-là, elle va comprendre pourquoi je suis jaloux. because he did that. Parce que lui m'a fait So ça. he caused my jealousy. Lui est la cause de ma jalousie. And then I tell her about my previous boyfriend, Ensuite, je vais parler à ma thérapeute de mon ami, mon petit ami précédent. and he was just the same. Exactement pareil. So now she's got to look back into the past, Donc là, ma thérapeute va devoir regarder en arrière. looking for a needle in a haystack, Et là, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. for the cause of why Robina chooses crummy boyfriends. Pour
et qui explique pourquoi Robina doit toujours choisir What- des petits amis minables. What happened way back then to cause me to choose boyfriends, to cause me to get jealous, to cause me to get angry? Qu'est-ce qui a pu se passer là-bas, loin dans le passé, qui puisse être la cause que je choisisse ce type de petits amis, qui soit la cause de ma jalousie? And why does she do this? Et pourquoi est-ce qu'elle veut? Because I'm the product of the external world, aren't I? Eh ben, parce que je suis le produit du monde extérieur, non? My mummy made me, Ma maman m'a daddy made me, fait, mon papa m'a fait, and I'm the consequence of external events. et je suis la conséquence d'événements extérieurs. We think this naturally. Nous pensons cela naturellement. So we look everywhere. Buddha says we're looking everywhere but the right place. Et donc nous regardons partout, et le Bouddha nous dit, nous avons regardé partout, mais pas au bon endroit. These are merely the external conditions, Parce que toutes ces choses-là ne sont que les conditions extérieures and they definitely play a role. You can't say they don't. qui, c'est clair, jouent un rôle. On ne peut pas dire que ces conditions extérieures ne jouent pas de rôle. But he says the main thing to look at Mais le Bouddha nous dit que la chose principale à regarder, is my own mind. c'est mon propre esprit. Plus my past karma, Et plus mon karma passé, which is coming from my mind anyway, qui vient de toute façon également de mon which causes me to have these situations. et qui a été la cause qui a fait que Buddha also looks into the past, j'expérimente cette situation aujourd'hui. Le Bouddha, et il va aussi chercher dans le but passé, not mummy's and daddy's past, mais pas dans le passé de papa et maman, my own past, dans mon propre passé, to find the causes of why are those situations, pour trouver la cause qui explique pourquoi ces situations, good or bad. bonnes ou mauvaises, But crucially, to look into my own mind, mais de manière cruciale, et pour que je regarde dans mon propre esprit, to identify the attachment, pour identifier l'attachement, the anger, la colère, the jealousy. la jalousie. So, it's like I say to my therapist, why am I jealous? Donc, voyez-vous, c'est comme si je dis à mon thérapeute, pourquoi suis-je jalouse? And we literally, it's how we think even now. Why are you jealous, Robina? Et littéralement, c'est ainsi qu'on pense même aujourd'hui, et on va dire, pourquoi es-tu jalouse? Immediately we try to look for something back there, like a needle in a haystack, for the cause of it. It's natural. We do it so deeply and instinctively. Et immédiatement, et nous le faisons si profondément et si instinctivement, on va, comme on cherche une aiguille dans une bonne de foin, essayer de trouver la cause So, là-bas, très loin, I'm jealous qui va l'expliquer. because he did that. Donc, je suis jalouse parce que lui m'a fait That's ça. the way we talk. C'est ainsi qu'on parle. Same with happiness. Et la même chose avec le bonheur. Why are you happy, Robina? Pourquoi es-tu heureuse, Robina? Oh, Nicola's so kind to me. Oh, Nicolas est si bon avec moi. So it's always something out there, Donc, c'est toujours quelque chose là à l'extérieur, the main cause. qui est la cause principale. So we blame Nicola for making me happy as well as unhappy. Et donc, nous blâmons Nicolas pour le fait de me rendre heureuse, So again, comme de me rendre malheureuse. Buddha doesn't disagree that the external conditions don't play a role. He agrees. Et là encore, le Bouddha, c'est pas qu'il ne soit pas d'accord avec le fait que les conditions extérieures But when- jouent un rôle. Il est d'accord sur le but fait qu'elles jouent un rôle. Very simply, Mais très simplement, we're not looking at the main cause. nous n'observons pas la cause principale. So let's ask Buddha. Let's ask Buddha. Donc, demandons au Bouddha, Buddha, why am I jealous? pourquoi suis-je jalouse? Well, Petal, you must have been jealous yesterday. Eh bien, tu dois avoir été jalouse hier. You didn't say Petal. Pétale. Thank you. Pétale, tu dois And avoir- I'll say, but no, you didn't hear me. Why was I jealous yesterday? Mais à ce moment-là, je vais dire au Bouddha, mais non, Bouddha, vous ne m'avez pas entendu. Pourquoi est-ce que j'étais jalouse hier? I'm sorry, honey, you must have been jealous the day before. Eh bien, je suis désolé, ma chérie, mais tu dois avoir été jalouse le jour But précédent. Buddha, you're not hearing me. Mais Bouddha vous demande, Why was I jealous the day before? pourquoi étais-je jalouse le jour précédent? And he'll keep answering in the same way until you get back to conception in your mother's womb. Et il va continuer à me faire la même réponse jusqu'à ce qu'on en soit arrivé à l'instant de la conception dans le ventre de ma So mère. really simply, Et donc, très simplement, the main cause of being jealous et la cause principale de ma jalousie is because you've done it before. et de notre jalousie, c'est qu'on l'a pratiqué, on l'a fait auparavant. Robina, why are you so good at playing piano? Robina, pourquoi es-tu si bonne pour jouer du piano? I don't say, Je ne vais pas dire, that's my mother's fault, she taught me. c'est la faute de ma mère, c'est elle qui No. m'a appris. I don't say, that's Mr. Steinway's fault, he made a good piano. Je ne dis pas, c'est la faute de Monsieur Steinway, il a créé un bon piano. I don't say, it's Bach's fault, it's his music. Je ne dis pas, c'est de la faute de Bach, c'est sa musique. I will answer correctly. Non, je vais répondre correctement. I must have played well yesterday. Et j'ai dû bien en jouer hier. I developed the habit to play the piano. J'ai développé progressivement l'habitude. We get it when it comes to things like that. Donc, on percute
s'agit de choses de ce genre. It's called practice. C'est ce qu'on appelle la pratique. It is not rocket science. Et c'est pas la science des fusées, ça. Hein. It is obvious if you're good at football, it's because you've played football before. Il est évident. Yesterday, day before, you've practiced the habit of being good at football. It is not complicated. Il est évident que si vous êtes bon au football, ben c'est que vous avez dû développer cette habitude le jour précédent et le jour précédent que vous avez pratiqué. But we can't do that in the West. Mais on n'est pas capable de faire cela. Because it's your brain. Parce que it's your brain. Il s'agit du And your mummy gave it to you, so it must be her fault. Et donc, comme c'est maman qui m'a donné le cerveau, ça doit être sa faute. I'm not trying to be fundamentalist here. Et je n'essaye pas d'être fondamentaliste là. But it's a really fine point. Mais bon, c'est un point très précis là. Hein? We also know it's your brain that you're good at music. Et on sait également que votre cerveau joue un rôle dans le fait que But vous êtes bon en musique. we make this massive distinction between intellectual and creative capability and emotional. Mais nous, on a cette distinction énorme entre les capacités intellectuelles et créatives et émotionnelles. We make it so complicated. On rend les choses si compliquées. Jealousy and anger and love and compassion, there's something so deep coming from somewhere out there. You know, if you're good at music, you don't go to your therapist, oh, why am I good at music? Et donc, on va penser que la jalousie et la colère et la dépression sont des choses qui viennent de si profond, de si loin. Mais si vous êtes bon au piano, vous n'allez pas aller voir votre thérapeute pour lui dire « pourquoi suis-je ? Quelle est la cause loin là qui explique que je sois bon au piano ?» We make it so complex when it comes to emotions. Et donc, quand il s'agit des émotions, on rend les choses si complexes. So for the Buddha, you're just born with a bunch of habits, you know. Donc, en ce qui concerne le Bouddha, toute la question est que vous êtes simplement né avec toute une... You know, if you've got the habit to kill, donc, si vous avez l'habitude de tuer, no one has to teach you how to kill, baby. You'll know it really well from day one. Personne n'a à vous apprendre comment on tue, et vous saurez très bien comment on tue dès le jour numéro 1. If you're born with a habit not to kill, Et si vous êtes né avec l'habitude de ne pas tuer, from practice non-killing in the past, parce que vous avez pratiqué l'acte de ne pas tuer dans le passé, you'd be like my friend's child when he was 3 years old and she was taking the lice out of his head and he's spontaneously crying with compassion for the lice. et vous serez comme le fils de mon ami dont elle épouillait les cheveux alors qu'il avait 3 ans et qui spontanément s'est mis à crier par compassion pour l'époux. You know, like you're born this certain kind of monkey or an ape or something, certain kind. I forget what kind. Ou alors, bon, j'ai oublié quelle espèce de singe, mais disons que vous êtes rené comme ce type de singe. Especially attached to sex. Qui a un attachement particulièrement fort pour le sexe. From the second it's born, et donc, dès la seconde où il naît, little boy monkey say, et donc, disons que ce soit un petit he gets born, singe, et donc il naît, he turns around and he has sex with his mummy il se retourne et il a un rapport sexuel avec sa and his daddy et son père. and his auntie and uncle and grandma and grandpa and neighbours and probably strangers as well. Et ses tantes, They like sex. They've got a habit to have sex. They're addicted to sex. et probablement les étrangers également. Ils aiment le sexe, ils ont cette habitude du sexe, ils sont addicts, accros au sexe. Yeah, indeed, it's instinct. Et oui, effectivement, c'est Instinct is just this word we use for the habit of having done it so often. It's second nature. Et instinct, c'est simplement un mot qu'on utilise pour certaines habitudes qui sont si profondément enracinées que c'est comme si c'était une seconde nature. Where there's crying with compassion for the lice in his own head. Mummy, mummy, don't hurt them. Leave them alone. It's their home. He was crying. Et dans le cas de ce petit garçon, le fils de mon ami, qui pleurait de compassion pour ses poux que sa mère essayait de lui enlever de la tête et en pleurant et en disant à sa mère, maman, laisse-les, c'est leur maison. Whether it's that Donc que ce soit ça, or having sex with your mum ou d'avoir du sexe avec votre mère at birth. à la naissance, Habit. habitude. It's called karma. Et c'est ce qu'on appelle. That's what it means, habit. C'est ça que ça veut dire karma, habitude. To think that we're a blank slate that then is kind of produced by your mother and father is a big responsibility to mummy and daddy, I would suggest. That Austrian housewife created Hitler. My goodness, what a job. Et de penser. What? I forget too. De penser et que cette mère. It's a big responsibility to put onto Hitler's mummy that she has to work so hard to create Hitler. God, what did she do? You know, she's a little Austrian housewife. Et c'est une responsabilité plutôt énorme que de mettre sur la tête de cette femme autrichienne qui a créé Hitler, mais c'est une simple femme au foyer.
Or that mummy, you know, she's taking the lice out of a little boy's head. She hadn't had time to teach him compassion. Et donc, cette mère qui essayait de dépouiller les cheveux de son fils, et son fils qui lui répondait en pleurant de compassion. Donc, elle n'en était pas plus... elle lui a jamais appris la compassion. Or another little boy, when his daddy takes him fishing for the first time, he falls in love with fishing. Mummy didn't even like fishing. He just completely loved fishing. He became a fisherman for the rest of his life. Ou de cet autre petit garçon qui, dès le premier instant où il a vu quelqu'un partir pêcher, immédiatement, il a adoré cette idée de pêcher. Sa mère n'aimait pas pêcher, sa mère ne pêchait pas, mais lui, immédiatement, il a fait que ça. So the simple point I'm making, donc, l'idée simple que je veux faire passer, the things we tend to take for granted, c'est que des choses qu'on a l'habitude, on a tendance à prendre pour... well, you're kind of just born like this, what to do. No one really knows why, you know. Donc, on va dire, je suis né comme ça, ou il est né comme ça, et personne ne sait pourquoi. It's just a bunch of habits, Buddha says. Whose habits? Yours, baby. Nothing to do with your mummy and daddy and grandma and grandpa. Back to the monkeys. Tes habitudes à toi, bébé, rien à voir avec papa, maman et grand-pa et tout ça, jusqu'à monter jusqu'au singe, au premier singe de l'histoire. Right. So from the habit of liking sex, et donc, de cette habitude d'aimer le sexe, you get born in a life where it's, you know, they give you permission to have sex with everybody. In that scenario, you're allowed to have with everybody. Et vous renaissez dans un type de vie où vous avez la permission d'avoir du sexe avec tout le monde, qui que ce soit. And that triggers masses of what's called attachment. Buddha calls attachment. Et puis ça déclenche énormément d'attachement. You're born with a habit. Donc vous êtes né avec une habitude. To say kill fish. Disons de tuer les poissons. And then attachment kicks in. Et puis l'attachement s'élève. Which is this energy that is like this, that makes the fishing look especially delicious. Qui est cette énergie qui va faire que l'acte de pêcher va avoir l'air particulièrement It causes you to want to keep doing it. Et qui va être la cause que vous allez vouloir continuellement répéter cet acte. Same with the monkey. Même chose avec les singes. And then when you can't get what you want, Et puis, you can't get what attachment wants, vous n'arrivez pas à obtenir ce que l'attachement veut, anger arises, la colère s'élève, or aversion, ou l'aversion, or irritation, or upset, or depressed, l'énervement, ou la dépression, or anxious. ou l'anxiété. They're all variations of thwarted attachment. Tout ça sont des variations de l'attachement Frustrated attachment. Attachment when it doesn't get what it wants. de l'attachement qui n'obtient pas ce qu'il veut. So this, you know, so understanding the contents of our mind now, the psychological model. Donc nous devons comprendre les contenus de notre esprit, ce modèle psychologique. Like I said, you know, in the mental consciousness, all these viewpoints, Comme je l'ai dit, la conscience mentale, c'est tous ces all points, these opinions, ces opinions, all these conceptual stories, toutes ces histoires conceptuelles. and depending on, and some are very deep, like I just said. Certaines sont très profondes, comme je l'ai dit. So we have to unpack them. Donc nous devons les déballer. So we can divide these into two main categories: Et donc nous devons les diviser en deux catégories principales. neurotic, Névrotique, ego-based, basé sur delusional, délusionnel, disturbing, dérangeant distressing, et unhappy. malheureuse. They're all qualities of that lot. Donc tout ça, ce sont des qualités, entre guillemets, de cet ensemble de They've got two main qualities. deux qualités principales. One is they are very disturbing, just the very having of them. Deux caractéristiques principales. D'abord, le simple fait de les avoir, c'est qu'elles sont très dérangeantes. And they're exaggerations. Et puis, autre caractéristique, ce sont des exagérations. Yeah. Attachment's the bottom line. L'attachement est This primordial energy, cette énergie primordiale constantly there, qui est constamment là, at the level of assumption. au niveau d'un pression Unbelievably deep. incroyablement profond. Yeah. Its energy is dissatisfaction. Et l'énergie d'attachement, c'est A l'insatisfaction. bottomless pit of dissatisfaction. Un puits sans fond It's d'insatisfaction. like a motor that drives us. Et c'est comme le moteur qui nous conduit. So because we're always dissatisfied, Et parce que nous sommes toujours insatisfaits, which is an assumption of something missing, et donc avec ce présupposé qu'il y a quelque chose qui nous it's manque, the next function of this attachment eh ben, la fonction suivante de cet is attachement, to always look for something, c'est qu'on est en permanence en train de chercher quelque the objects of the senses. chose, les objets des sens. And then depending on a habit, Et puis, en dépendance From past life, des habitudes venues de nos vies, so the one little boy likes fishing, eh ben, il y a un petit garçon qui, lui, va aimer la pêche, the little monkey likes having sex. et le petit singe aime le sexe. So for each of them, Et pour chacun d'eux, those scenarios, ces scénarios, those objects ces objets
appear through the lens of attachment apparaissent à travers le filtre de is l'attachement extremely delicious. et ont l'air extrêmement délicieux. So you think about them all the time. Donc vous y pensez tout le temps You're driven to get them all the time. et en permanence vous êtes mu par le fait de vouloir les And then because when you get contact with those objects, et ensuite parce que quand vous obtenez un contact avec ces indeed a good feeling is triggered. effectivement, il y a une bonne sensation qui est And déclenchée. attachment's main job Et le job principal de l'attachement, is to get good feelings. c'est d'arriver à obtenir de So its job is to find a thing such that contact with it will trigger the good feelings. Et donc, le job de l'attachement, c'est d'obtenir quelque chose et qui va permettre de déclencher une bonne sensation. So as soon as attachment doesn't get what it wants, Donc, dès que l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, which is 1,000 times a day, et ça, c'est des milliers de fois par jour, that's anger. la colère s'élève. Or mild aversion, Ou une aversion légère, you know, like literally called aversion. et qu'on appelle littéralement Annoyed, et irritated, irritation, upset, énervé, frustrated, irrité, frustré, or anxious, worried, inquiet or depressed. ou déprimé. All variations Tout ça, ce sont des variables of the response de la réponse when attachment doesn't get what it wants. quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So attachment and aversion, Donc l'attachement et l'aversion, these are simplest, cutest words. et ce sont, on ne peut pas plus joli comme mot. In our psychology, we don't pay any attention to these words. Et c'est si joli que dans notre psychologie, on ne prête pas du tout attention. They just sound like normal. Ça semble quelque chose de normal. These are the two main mental illnesses, Buddha says, Mais ça, ce sont les deux principales maladies. the cause of all our suffering. Et qui sont les causes de nos souffrances. And on the basis of these two, Et sur la base de ces deux-là, there's jealousy, il y a la jalousie, pride, l'orgueil, low self-esteem, la mauvaise estime de and soi, all the other nonsense. et tous les autres non-sens. Yeah. So we have to know our minds. Donc, nous devons connaître nos esprits. Yep, Nicola's a creep. Oui, Nicolas ne veut rien. That's his problem. C'est son problème. What's mine? Mais quel est mon It's problème? called jealousy. Et ben, mon problème, It's called anger. ça s'appelle la jalousie, la colère. These words are so simple to say it, but they sound so cruel, don't they? They're simple, but they sound cruel. Ces mots sonnent simples, mais cruels. Yeah. But I'm allowed to be jealous. Mais j'ai le droit d'être... He did cheat on me. He did cheat on me. Et il m'a trompé, effectivement. That's a fact. C'est un fait. Yep, Buddha agrees. He did, Robina. I agree with you, honey. Et oui, le Bouddha est d'accord. Effectivement, il t'a trompé, Robina, je suis d'accord avec toi. But what's your problem, baby? Mais c'est quoi ton problème? That's his problem. C'est son He problème. can't keep his dick in his pants. Et il peut pas... He's too polite. He won't say it. Say whatever you want. il peut pas la garder à l'intérieur de son... What did he say? Polite? He said it rudely, or he said it? He said it polite. Okay. He's very polite. He gets embarrassed. C'est embarrassé. That's his problem, Buddha says. Non, c'est son problème, dit Bouddha. Let's look at yours, baby. Mais regarde ton problème à toi, bébé. Now, it really does sound unfair, doesn't it? Et vraiment, ça sonne injuste, hein, non? And so what's talking inside me? Mais qu'est-ce qui parle à l'intérieur de moi? Attachment. L'attachement. Because one of attachment's jobs, Parce qu'un des jobs de l'attachement, expectation, ben, c'est l'attente. that the object Donc l'objet that I have chosen que j'ai choisi to give me happiness pour me donner le bonheur, had better give me happiness. ben, ferait mieux de effectivement me donner le bonheur. Attachment's a complete control freak. Et l'attachement est un malade complet du contrôle. It assumes Et il part du I have the présupposé right que j'ai le droit to get happiness from him. d'obtenir le bonheur avec lui. And how grâce à lui. dare he go against that? Et comment oserait-il So we can see, aller à l'encontre de ça? we recognize this. Donc, nous connaissons It's called attachment and anger. et ben, ça s'appelle l'attachement. That's the problem. Et c'est ça le problème. It's too hard to hear, you know. Mais c'est trop dur d'entendre ça. This is Buddha's approach. Et c'est ça l'approche du Bouddha. So anyway, any questions Est-ce qu'il y a des questions before we go to bed? avant d'aller se coucher? Donc les gens qui nous regardent sur Internet, qui regardent les enseignements sur Internet, peuvent poser des questions par email. The people who are watching online can ask questions through email. And first question from Marie-Hélène. Première question de Marie-Hélène. Pourquoi les moments de conscience successifs ou états mentaux successifs qui font le continuum mental ont-ils besoin de passer par une infinité de corps et ne restent pas des moments de conscience sans fin? Est-ce que le fait que l'esprit
passe par des corps successifs veut dire qu'à un moment de conscience, l'esprit se prend pour quelque chose et c'est à cause de ça qu'il y a incarnation. Et donc ensuite, Is le this a karma. statement or a question? It's a question made of 3 questions. Okay. I'm going to translate it. Can I summarize? Et donc ensuite, le karma faisant son œuvre, on a du mal à sortir de ces réincarnations. Et donc, in English, why successive moments of mind which make What? the Sorry, mental... what's that again? Why successive moments of mind? Why successive moments of mind which make the mental continuum need to go through infinite bodies. need what? Need to go through infinite bodies Uh-huh. and don't remain moments of consciousness without end. And what? Don't remain moments of consciousness. And don't remain moments of consciousness. I don't Without understand end. that point. What do you mean, and don't remain? That's my question. I don't. I know, but you did the English. You wrote the question in English. Why they don't stay as moments of consciousness? Why they don't remain moments of consciousness? Well, why do we take keeping rebirth? Okay, that's what we're going to be talking about. But that the answer. Okay, so Pourquoi est-ce qu'on renaît? Ça, on va en parler, mais this is the very nature of these deluded thoughts. ça, c'est la nature même de ces pensées hallucinées, délusionnées. Deluded thoughts. That they keep sowing seeds. Qu'elles, en permanence, continuent à planter des graines. So don't get too complicated. We know about habit, don't we? Donc, ne compliquons pas trop les choses. On connaît. Like I said, you have a tendency in your mind to read music and play the piano. On sait ce que c'est que d'avoir des habitudes. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez la tendance dans votre esprit We know from our experience de bien jouer du piano, that it causes you to keep getting better at it and do it again. You run back to it. We know that. on sait par expérience que ça va être la cause qu'on va continuellement vouloir That's the nature of ego, et devenir encore meilleur. to be caught up with the habits we have C'est la nature de l'ego d'être attrapé par ses habitudes and to identify with them et nous identifier avec ça and want to keep doing them et de vouloir continuer because they trigger pleasure. parce qu'elles déclenchent du plaisir. That's why torture is torture. Et c'est pourquoi les tortureux, les gens qui torturent, That's why a fisherman keeps fishing. c'est pourquoi un pêcheur continue à pêcher, des That's why an angry person keeps getting angry. et c'est pourquoi une personne colérique continue à se mettre en colère. That's why a person who plays piano keeps playing piano. Et c'est pourquoi une personne qui joue du piano eh bien, continue à jouer. It's the nature of grasping and attachment. C'est la nature de la saisie et de l'attachement. That's genuine. So then that we go into karma more detail later. Why then that mind continues, and then when it dies, will run like a magnet to a suitable body. Et donc, Suitable, depending on the karma. Like if you like sex, you get a monkey, we can have sex all day. ensuite, Be a drag if you're born in some religious country. You can't have any sex. You wouldn't do that. You get born where you can get sex all day in a monkey or some kind of animal, whatever the kind is, I forget. ensuite, on parlera du karma plus tard, mais et en tout cas, ce qui va se passer, c'est que si vous avez telle ou telle habitude, eh bien, au moment de la mort, vous allez être attiré comme par un élément, par un type de vie qui vous permettra de continuer à pratiquer cette même tendance. Cette And we'll go into detail. donc, We'll go into more detail later. et donc, on parcourra ça en plus de détails. But the second part of the question, say it again. Et la seconde partie de la question, répète. The second part of the question: does the fact that the mind goes through these bodies? No. The right. second part of the first question. Yeah, the second part of the first question. So why successive moments of mind which make the mental continuum need to go through infinite bodies? We did that. The second part. And don't remain moments of Don't consciousness. remain. Moments of consciousness without end. No, well, that's what it is. It is a moment of consciousness without end. It's called rebirth. I don't understand her question. His question. So he wants to write it again. You're very welcome. Je ne comprends pas la question, mais si la personne veut la réécrire. But she develops. Pardon? She develops into 2 more questions. What's the next question? Does the fact What? Does the fact that the mind goes through these bodies mean that at some point these minds see itself as something existing, and because of that it incarnates? Well, if you're just going to be listening for the rest of the week, I'll unpack it all. It'll come. Donc, si vous pouvez attendre le reste de la semaine, on va déballer tout ça et ça va venir. Hein, Okay. je pense, hein. All right. Any more? Okay, we have other questions from internet. On a No d'autres more. questions d'internet. We have more. Yes, go. C'est de Sylvia Maté. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que ça existe vraiment? On dirait qu'après une longue période de pratique, j'absorbe juste la misère et le malheur des autres autour de moi. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer le bonheur que j'ai perdu dans ma vie? It's a question from Sylvia Maté. What is happiness? Does it really exist? It seems that after a longer practice, I just see and absorb all the misery and happiness from the people around me.
how can I bring the lost happiness back in my life? Well, there's many questions in that. That's massive, isn't it, Sylvia? Bon, il y a beaucoup de questions là-dedans, c'est énorme. Hein. Yeah. But in general, happiness, what it is very simple for the Buddha. En général, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Happiness is a state of mind Le bonheur, c'est un état d'esprit. that is not okay, the less attachment, Moins il y a the d'attachement, less anger, moins il y a de the less fears, moins il y a de the less jealous, moins il y a de the less anxious, moins d'anxiété, necessarily, nécessairement, the more happy. plus il y a de Happiness is a state of mind, Et le bonheur, c'est un état d'esprit. and it's a characteristic of virtue. Et c'est une caractéristique de la vertu. It's very simple. Donc, c'est très And when the mind is free finally of all delusions, Et quand l'esprit finalement est libéré de toutes les délusions, even just temporarily in single point of concentration, et même si ce n'est que temporairement en concentration centrale, the mind is naturally blissful, naturally happy, naturally joyful. naturellement heureux, naturellement plein de joie. That's the Buddha's view of happiness. Ça, c'est la vue bouddhiste du bonheur. But our trouble is, Mais notre problème est we think nous pensons happiness is what you get when you get what attachment wants. que le bonheur est ce que vous obtenez quand vous obtenez ce que veut l'attachement. It's the happiness of a junkie. Et ça, c'est le bonheur d'un junkie. And that it just leads to more suffering. Et simplement, ben, ça ne va mener qu'à plus de souffrance. But her question, Mais dans sa you question, know, why she's suffering is because of attachment. pourquoi est-ce qu'elle souffre? C'est à cause de l'attachement. Because as you practice, Parce que, et en pratiquant, you do become more sensitive. donc effectivement, vous devenez plus You do sensible notice other people suffering. et vous remarquez plus la souffrance. But because attachment is still there, Mais parce que l'attachement est toujours and présent, attachment is a junkie et l'attachement est un junkie that only wants the nice things. qui ne veut que les belles choses. So there is compassion there for the suffering. Donc il y a effectivement de la compassion But compassion doesn't make us upset. pour les souffrances, mais la compassion It's elle ne va pas nous, Attachment nous irriter. that can't stand seeing the suffering. C'est l'attachement qui ne supporte pas de voir les souffrances. That's the cause of why we're miserable. Eh ben, ça, c'est la cause qui fait que nous allons nous sentir. So as you get less attached Donc si on est moins attaché and more compassionate, et plus compassionné, we'll also get more happy. eh ben, également, on sera plus heureux au final. We'll go into it in more detail. Mais on va en parler plus en This détail. is why we have to know our minds well. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître nos esprits. What else? Someone else? Yeah, wait. Keep it short. Court. Her, she wants the microphone. Moi, ma question, elle allait concerner que comment vous voyez c'est une grande question, une petite question. Comment vous voyez la naissance de Jésus, puisqu'on dit qu'il est né sans sa mère et que pourtant il faut un père, une mère Ouais. pour naître, et que Jésus est un mythe et c'est un prophète, un dieu, etc. Ouais. Comment il voit la nativité Keep du it Christ? short. Yeah. Donc, how do you Voilà, see, grande question. The birth of Jesus, and because he said that he was born without a mother or without a father, Yes. huh? Yes. And that he is immortal and eternal and that he will live forever. Sure. That fits with Buddhism. Bon, ça cadre hein, dans le. If he's got realizations. Si le Jésus a des. No, he didn't. He got born in he got born in the mother's womb, Bon, il est venu du ventre de sa mère. Quand même. but he didn't have sex with Joseph, right? Mais She didn't have sex with Joseph. Was that the plan? Was that the idea? Joseph, hein, hein? Oh, that's no problem. That's easy. Pas de rapport sexuel avec If you're a highly evolved bodhisattva, S'il est un bodhisattva et très. you know, Buddhist from the Buddhist point of view, we shall go into in more detail. Et donc tout ça, on va le parcourir. If you realized emptiness, you got rid of ego. Du point de vue bouddhiste, si vous avez réalisé la vacuité et que vous êtes débarrassé de l'ego, You can get born where you like. vous pouvez renaître où vous voulez. You can manifest where you wish. Vous pouvez vous manifester où vous le souhaitez. And the Buddha would say, once you realize emptiness and achieve bodhicitta, Et le Bouddha dirait qu'une fois que vous avez réalisé la vacuité, you're out of samsara. vous êtes sorti du samsara. Your life is eternal. Et votre Your mind will last forever. est éternel, votre esprit durera toujours. It's no problem. Donc c'est pas un problème. What else? Quoi d'autre? Okay. Any others? Wait. Down the end. Halfway down. Je pense que sans attachement, on devient des zombies. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que l'attachement au bonheur est loin d'être un toxicomane qui est attaché à l'héroïne. L'héroïne détruit l'homme. Ah, Le c'est- bonheur le fait s'épanouir. Okay. I think without attachment, you become a zombie. Uh-huh. I think attachment to happiness. Yes. L'attachement au bonheur nous fait elevates us. Hein? Okay. So I think the key here. What's your name? C'est quoi ton nom? Ton prénom? Vincenzo. Who? Vincenzo.
Vincenzo. Okay, Vincenzo, I think our first step has to be to define attachment. I think we have two very different definitions, and that's where the disconnect is. Et je crois que la première étape, c'est de définir l'attachement. Je pense que nous avons deux définitions différentes, et c'est pour ça qu'on connecte. Because I think using our normal way of understanding this word attachment, parce que je pense que si on utilise notre façon habituelle, normale de définir l'attachement, I think we mix it with love and connection and kindness. So indeed, if that's the definition, we would be a zombie if we didn't have it, because we'd be throwing out all the good stuff as well. I agree with you. Et donc je pense que si c'est ça la définition, et parce que nous définissons l'attachement comme étant mélangé avec l'amour, la bonté, la compassion, donc si on se débarrasse de l'attachement, alors on se débarrasse aussi de l'amour, la bonté, la compassion, alors effectivement... So Buddha's view of attachment is way more kind of, I'd suggest, way more nuanced, way more subtle. Et alors on serait un zombie, je suis d'accord avec toi, mais la vue du Bouddha et de ce qu'est l'attachement est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile. So those of us, in this room, we can see we've all got love, we've got kindness, we've got compassion, we've got generosity, we've got forgiveness. That's why we're sitting in this room, you know. Donc, et nous tous dans cette pièce, nous pouvons bien voir que nous avons de l'amour, nous avons de la bonté, nous avons de la compassion, nous avons de la générosité, nous avons du pardon. Et donc c'est pour ça que nous nous retrouvons ici assis dans cette pièce. So the irony of that is, mais l'ironie de cela est la chose suivante. It's much, much harder for us to identify the attachment. C'est qu'il est beaucoup plus dur pour nous d'identifier l'attachement. Because it comes mixed with our virtue. Parce que l'attachement survient mélangé à nos vertus. But put it this way, Vincenzo. Mais pour le dire de la manière suivante, If you had mostly attachment, si tu avais principalement de but very little love, compassion, kindness, generosity, et très peu d'amour, de compassion, de bonté, de générosité, you'd be a monster. alors tu serais un monstre. You'd be completely evil. Tu serais You'd be a complètement vampire. mauvais, tu serais un vampire. So but that sounds shocking to hear it like that. Mais bon, ça sonne choquant d'entendre Yeah. les choses. So the distinction here for the Buddha, Mais la distinction ici pour le Bouddha, and this is not how we talk in our psychology, et ça c'est pas comme ça qu'on en parle dans notre is between the characteristics of the negative and the positive states of mind. c'est entre les caractéristiques des états d'esprit positifs et négatifs. Yeah. So the ego-based states of mind, Donc les états d'esprit basés sur l'ego, attachment, the main one of those in day to day. et l'attachement en est un des principaux au Yeah. jour le jour, au quotidien. And it's really hard to see it if we have good qualities. It's the irony. Et c'est très difficile de le voir, et c'est un peu l'ironie. But if you think of some people you hear about or know maybe, Mais si tu penses à des gens dont on entend who've got parler, very strong negative habits, ou qu'on peut voir et qui ont des habitudes très négatives, très yeah, fortes, to kill, de tuer, to steal, de voler, to rape, de to violer, torture, de torturer, to harm de others. faire du mal aux autres. We've heard about these people, right? On a entendu parler de ces gens. That's attachment. Ça, c'est la And their attachment et leur attachement. completely overrides any possibility they have of their good qualities, which they also have, but the attachment clearly is bigger. Et cet attachement va complètement surpasser les qualités d'amour, de compassion, de bonté qui sont également présentes, mais l'attachement est si fort qu'il Even a person who's just very self-centered, Et regardez une personne qui est complètement centrée sur always put themselves first, qui se met toujours avant les autres, really mean. très méchante. That's because of attachment. Et c'est à cause de l'attachement. What they want all the time. Toujours obtenir ce qu'ils veulent, le eux. So to distinguish it from the good qualities is a really crucial job. Otherwise, we either confuse it for the good things and end up becoming like a zombie, like, oh, I've given up everything, I don't care. That's wrong. It's not appropriate at all. Donc, distinguer cet attachement des bonnes qualités, des qualités positives d'amour, de générosité, compassion, etc., eh ben, c'est ça qu'il nous faut faire, parce que sinon, on va effectivement arriver à cet état de zombie où tout est mélangé. So it's a question of getting really clear the definition of this attachment. Donc, la question là, c'est d'avoir vraiment clair cette définition de ce qu'est l'attachement. Are we communicating here? Est-ce qu'on communique là? No? Little bit. Un peu? Okay. Okay. Un peu. So, okay, you see, also another simple confusion Et vois-tu, une autre confusion simple, is we confuse attached to something and liking something. et c'est que, et on fait la confusion entre le fait d'être attaché You à know. quelque chose et le fait d'aimer quelque chose. Let's say because it's our culture to like chocolate cake, let's say. Disons que, par exemple, dans You notre know. culture, les gens aiment le gâteau au chocolat. You know, Excusez-moi. Tibetans like their yak cheese. Et donc, les Tibétains, eux, ils aiment leur fromage de yak, Australians like their Vegemite. et les Australiens aiment leur Vegemite.
So let's say we like chocolate cake. Donc, disons que nous, on aime le gâteau au chocolat. So, oh, good. Vincenzo and I will go and have some chocolate cake. Et donc, on va dire, oh, super, allons et nous procurer, manger un gâteau au chocolat. But look what happens when carrot cake comes instead. Mais regarde ce qui se passe si tu as commandé le gâteau au chocolat et on t'apporte un gâteau à la carotte. You might go, Toi, tu vas peut-être oh, dire, that's cool. I can enjoy carrot cake, and you'll proceed to enjoy it. oh, cool, ça va, et je peux apprécier, j'apprécie le gâteau à la carotte et je vais le manger. I will say, Plaisir. Mais moi, je vais dire, excuse me, I ordered chocolate cake. excusez-moi, et j'ai commandé I'm not going to pay this bill. et je ne paierai pas la note. Well, your behavior Ton comportement proved you didn't have much attachment. prouve que tu n'avais You weren't fixated on it. pas beaucoup d'attachement, tu You were able to change your mind. avais cette capacité de changer ton esprit. But my behavior proved I had strong attachment. Mais mon comportement à moi prouve que j'avais un fort attachement. I want chocolate cake. Je veux du gâteau au chocolat. Do you see what I'm saying? Tu vois ce que je veux dire? In ordinary life, we can see the difference. Et dans la vie au You know. quotidien, on peut voir la différence. Like that, simple example. C'est comme ça. Or let's say, I say, I love Nicola. Ou disons que j'adore Nicolas. We can't tell the difference between being attached to Nicola and loving Nicola. Et nous, on n'est pas capable de voir la différence entre est-ce que je suis attaché à Nicolas. So in Buddha's view, love is in the second category. That's a virtuous state of mind. Dans la vue bouddhiste, l'amour est dans la seconde catégorie, It's- la catégorie des états d'esprit It's vertueux. altruistic. C'est altruiste. It's connected to others. Et c'est un sentiment It's the delight in my mind for him to be happy. c'est la réjouissance dans mon esprit quand je le vois heureux. When he's happy, I'm happy. Quand il est heureux, je suis heureux. We recognize that. On reconnaît ça. That's love. C'est l'amour. And it's altruistic. C'est altruiste. And it's very joyful. C'est plein de joie. Attachment, L'attachement. the vampire in me, Et c'est le vampire en moi-même. the little girl, La petite fille needy, expecting. est pleine de besoins et d'attentes. And the tragedy is attachment is the symptom of a very pathetic self-pity person. Et la tragédie, c'est que l'attachement est le symptôme d'une personne Self-pity. pleine de Pauvre petit moi, et de pauvres petits moi very needy, et pleine de besoins very hungry emotionally, très affamés émotionnellement expecting him et attendant de lui to do everything I want qu'il fasse tout ce que every second. à chaque seconde. That's attachment. C'est ça l'attachement. And they are like, as we say in Australia, they're like chalk and cheese. They look superficially the same, completely different. Et il y a une expression en australien que je ne sais pas traduire, mais qui veut dire qu'ils ont l'air, superficiellement, ils ont l'air identiques, mais ils sont complètement différents. Because chalk and cheese sound the same, isn't it? Chalk and cheese. Chalk and cheese, bon, That's c'est right, deux- chalk and cheese. Are we communicating, On Vincenzo? communique, Vincenzo. Good, okay. Wait. We'll have an early night. It's 9:10. One of the biggest forms of attachment is the one we have for our own body. So according to the Buddha's teaching, how can we overcome it? How can we overcome it? Wow. If you give over. Oh, Les formes les plus fortes d'attachement, c'est celles qu'on a pour notre propre corps. Yeah. Et d'après les enseignements This du is a Bouddha, huge one, yeah. comment Let's talk travailler about it dessus? more tomorrow. Ça, c'est un point c'est énorme. On en parlera plus demain. So we'll talk a bit now, though. Mais on va en parler un peu. Because, again, part of the problem, I think, in our culture, Mais là encore, je pense qu'une partie du problème, c'est que dans nos cultures, I am my body. je suis mon corps. There's nothing else. Il n'y a rien d'autre. This is me. C'est ça, moi. So, of course, they say, the Lama Zopa says, at the time of death, this is the worst attachment, the most nightmarish suffering. Qu'au moment de la mort, c'est le pire des attachements, c'est la pire des souffrances, la souffrance. So this is one of the, cauchemardesque. because it's so close to our identity. Parce que ce corps est si proche de notre So I identité. just want to give up. Et donc, je Of course it ne is. peux pas l'abandonner. We'll talk more On en later. parlera plus. Question? Oui. Nicolas, don't you start complaining. Merci. Bonsoir Robina. Okay. J'aimerais qu'on discute encore un petit peu sur les tendances. Would like us to discuss a little bit more about tendencies. Okay. J'aimerais que vous nous éclairiez sur un point que je n'arrive pas bien moi-même à saisir. Les tendances apparemment seraient surtout venues de nos vies précédentes. I don't grasp this idea that tendencies would come mainly from our previous lives. You don't comprehend it or can't understand it or you can't think about it? What?
Tu peux pas y penser ou tu peux pas comprendre. Can you just take it as a hypothesis? Try not to comprehend. Try not to experience it. Just take it as a hypothesis. Est-ce que tu peux, sans en avoir l'expérience, mais simplement prendre cette idée comme une hypothèse de départ? Oui, So say some more. non seulement je peux la prendre comme une hypothèse de départ, mais je pense que, enfin, moi, elle me convient. Yes, I can take this as an hypothesis, Yes. a working hypothesis, Yes. and it does fit me. Yes. So then the problem? Et La le difficulté est après. Je me demande s'il peut y avoir des tendances qui naîtraient dans cette existence-là. Ah. Un petit peu comme un jardin, vous faites souvent la parabole avec un jardin et des graines, un petit peu comme si cette graine, de cette tendance-là, naissait dans cette vie-là. Bon, tout le monde a bien compris que je devais avoir une tendance à l'infidélité. Huh? N'est-ce What's he pas? saying? Could there be tendencies that will rise in this very life? And you often use Oh, yeah, of course, rise. But yeah, of course they can rise up this life. But there's a little but. Bien sûr qu'il y a des tendances qui peuvent s'élever dans cette vie, mais il y a un mais. If it's not there in the first place, it cannot rise up. Yeah. There's nothing to rise. Il y a un petit mais, c'est que si elle n'était pas déjà présente, et elle ne pourrait pas s'élever. In other words, you can't have a first moment of anger. It's not impossibility. En d'autres mots, il ne peut pas y avoir un premier instant de colère. C'est This is a fundamentally important point because one of our most popular questions is, C'est un point fondamental parce qu'une de nos questions les plus populaires, like in our ordinary world, where did my jealousy begin? We're looking for that needle in a haystack. Ha ha, it was back then when you were 2.5 and mummy gave the cake to your sister. Now we found the first moment of jealousy. We're desperately looking for the first big bang, you know. et parce que nous avons cette tendance dans notre culture à désespérément toujours vouloir trouver le premier instant. Donc on va se poser par rapport à la jalousie et toujours un peu cette idée de chercher une aiguille dans une botte de foin où il va falloir remonter et dire ah ça y est j'ai trouvé et j'avais 2 ans et demi et maman a donné la part de gâteau. We want a first moment desperately. Et c'est là que ma jalousie est apparue. On veut absolument désespérément. Even that's why we like the idea of a creator. Buddha says we've made up a creator. We've made it up. Et c'est pour ça qu'on aime bien cette idée d'un créateur. Mais le Bouddha, lui, nous dit That's a qu'il n'y convenience. a pas besoin d'un créateur. I'm not being rude C'est again. lui qui avons tout créé. I'm not being Et rude. là, je suis pas insultant. Buddha agrees with the term superior being. Et le Bouddha, He agrees with the term superior il est being, d'accord avec le terme être supérieur, but not the concept of a creator mais il n'est pas d'accord avec le who has no un cause, être créateur who is the first thing of everything. qui lui-même n'est pas de cause. Buddha disagrees with that philosophically. Soit la première chose de toutes. Hein. We desperately want a first moment. Mais nous, désespérément, nous voulons un premier instant de ceci. In a sense, you're looking for that. Et il me semble que tu cherches cela. En fait, je cherche pas. Actually, I'm Dans not le- looking for. Okay, what's the problem then? Quel est le problème alors? Dans le travail qui est le mien, So, in other words, what's the problem with the idea, just as a hypothesis, that Nicola comes into this life program with a bunch of past tendencies? What's the problem with Quel est that? le problème avec How l'idée doesn't- que Nicolas puisse arriver dans cette vie? 'Cause you said you're having a struggle with it. Ensemble de tendances, parce que tu me dis que tu débats avec cette idée. So, what is it? Alors, What is it not satisfying in sur ce you? point-là, Robina, Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? sur ce point-là, Robina, il n'y a pas du tout de problème pour moi. J'entends bien ça. This I have no trouble to grasp. Well, what's the point you're missing? That's the answer. What point? What am I missing then? Qu'est-ce qui manque? Dans ma vie actuelle, dans le métier que j'exerce à l'heure actuelle, je vois régulièrement des enfants pour lesquels j'ai l'impression que c'est leur karma environnemental, les conditions dans lesquelles ils sont à l'heure actuelle qui déclenchent certaines choses, comme Ouais. si peut-être la graine Ouais. était là, Okay. mais c'est maintenant que cette tendance apparaît. In Okay. my job, working with children, yeah. and I see regularly, I have the feeling that I meet some kids and that it is, we could say, the environmental karma, like the Yes, conditions yes, around them. yes. That I agree that the seed probably was there, Yeah. but that the environment kind of Yes, bring triggers it up. Of it. course, but no one argues with that. Buddha Yeah, totally agrees with that. Bien sûr, mais personne ne débat. That's avec why cette idée. conditions are so important. Le Bouddha est complètement d'accord avec cette I idée. always use myself as an example. Et c'est pour ça que les conditions extérieures sont My maman and papa, they had 8 J'ai babies utilisé mon propre exemple comme exemple. Et mon papa et ma maman ont eu 8 enfants bébés in 9 years. en 9 ans. My mother was busy. Donc ma mère était occupée. 7 daughters and a son. Et 7 filles et un garçon. 1 daughter died. Une fille est morte. Anyway, the point is this.
quoi qu'il en soit, l'idée est la suivante. My mother was a Catholic, Ma mère était catholique. and she sent us to the fanciest Catholic convent. Et donc, elle nous a envoyés dans le meilleur des couvents catholiques. I joke and think she still has the bill 70 years later, 60 years Je later. blague en disant que probablement 70 ans plus tard, elle a Anyway, encore les factures we à were payer. poor. Parce que, à la base, on était pauvres. We didn't have enough beds, On n'avait pas assez de enough vivres, on food, n'avait pas assez de enough nourriture, on clothing. n'avait pas assez de We vêtements. really struggled. Et vraiment, on se débattait. So it was a really intense environment. Donc c'était un environnement vraiment intense. You know, there's 7 little children. Et c'est 7 petits-enfants. So now, Maintenant, you can see I'm a very volatile person. vous pouvez voir que je suis une personne très I was volatile. definitely volatile when I was a kid. Et clairement, j'étais très My volatile memory quand of being a j'étais enfant. child, apart from other things, Et mon souvenir d'enfance, bon, à part d'autres of choses, just of being angry, c'est que j'étais suffocated, en colère. no space, J'étais suffoqué no par la mental colère. space, J'avais pas no d'espace, physical j'avais space, pas d'espacement, chaos, j'avais pas d'espace. mess everywhere, C'était le chaos, fighting, c'était le dramas. bazar partout, des So I was angry. des drames. I was violent. En colère. I was a bully to my sisters. J'étais harcelais mes sœurs. Hein. I'm not blaming anybody. Et je blâme personne. So when I was 13, Et quand j'ai eu 13 ans, that was in the 1950s, ça c'était dans les années at the 50, time of Elvis. et au temps d'Elvis. In Australia, I don't know what you did in France, but I know in England they call the boys became teddy boys. Well, in Australia, we became widgies, and then the boys became bodgies. Et donc, bon, je sais pas comment on appelait les jeunes en France. En Angleterre, c'était Teddy Boys, et en Australie, il y avait d'autres. Like in Greece, you know that movie, that Greece, you know, the boys wore their hair like this, and the girls did too, and we had chains around our neck with hearts on it that said Elvis. Et donc, on se huilait les cheveux, et les garçons, les filles, et on portait des chaînes avec des petits cœurs et le nom d'Elvis. So I was 13. Et bon, moi j'avais 13 ans. And I was also in love with God the whole time. I don't know how these two parts of myself live together. Et donc, également, tout le temps, depuis toute petite, j'étais complètement amoureuse de Dieu. Je ne sais pas comment ces deux parties de moi-même pouvaient... Anyway, one time my mother found me that I'd stole her high heels, Mais bon, un jour, ma mère m'a trouvé, j'avais volé ses talons aiguilles, had my hair slicked back, et donc, j'avais coiffé mes cheveux en arrière, comme ça. lipstick, J'ai mis du rouge à lèvres, earrings, des boucles d'oreilles, and I was walking up and down Murrumbina Road trying to seduce the greengrocer's son. He was 16. et donc, j'allais et venais sur la rue à côté pour essayer de séduire le fils d'un commerçant qui avait 16 ans, qui était là. So anyway, she was very angry with me. Donc, elle était très en colère contre moi. I must have been quite short, because I'm short now, 1.5 meters, but I must have been small. She's really small. I remember looking up at her like she's talking to me, you know. Bon, je devais être plutôt She was petite, telling me off. parce qu'aujourd'hui je fais 1m50, mais à l'époque, donc je sais pas, et je me souviens que je devais lever la tête. Anyway, pour she avoir said, there's the English word audacity. What's that in French? Audacity? audace. Same. So she was saying to me, you have the audacity. Et elle m'a dit, tu as l'audace, And I hadn't heard this word before. et j'avais jamais entendu ce mot de audace. And I used to read books. Et je lisais. And I was thinking, I wonder how you spell audacity. Je me suis dit intérieurement, je me demande comment on épelle audace. Anyway, she freaked out. Quoi qu'il en soit, elle a pété les plombs. And she sent me to live at I went to the Catholic nuns, the Sacré-Cœur nuns. You know the Sacré-Cœur nuns? Elle m'a envoyé au pensionnat des sœurs du Sacré-Cœur. They had all the most expensive Catholic convents in Australia. Et They had the most expensive Catholic convents in Australia. donc, The Sacré-Cœur nuns. en Australie, c'était le couvent et le plus cher. Les Anyway, sœurs du Sacré-Cœur. so we used to go to there. Donc But then she sent me to live there. on y allait auparavant, mais là, il m'y a envoyé y vivre. And my point is this. Et l'idée est la suivante. Overnight, I became a saint. Eh ben, du jour au lendemain, je suis devenu... It was all inside me. Tout était à l'intérieur. But de it moi. couldn't come out in those conditions. Mais ça ne pouvait pas ressortir dans ces conditions. I had no control over my mind. J'avais aucun I was just a little girl. J'étais une petite fille. So I was violent and unkind to my sisters. But internally, I thought about God and Our Lady and the saints, and I went to Mass. All that was my secret life. Mais intérieurement, eh bien, je pensais à Dieu et à la Vierge Marie et aux saints. Overnight, I became a saint. Et c'était ma vie intérieure secrète. I was in heaven. Du jour au lendemain, je suis devenu... I studied for the first time. J'étais au paradis dans ce I went to Mass 7 mornings a week. J'ai étudié pour la première fois. I went to benediction. J'allais à I la went to everything. 7 jours par semaine, j'allais au I didn't get angry with anybody because I had a bed of my own. Je ne me mettais en colère avec personne parce que j'avais I had a desk. I could study. un bureau, je pouvais étudier. So conditions are huge. Donc les conditions sont énormes. So the problem is, Mais le problème est if you've got a little girl behaving like me, si tu as une petite fille qui se comporte comme moi, but she doesn't have the virtue inside mais qui n'a pas la vertu aussi à l'intérieur, to be nourished, qui
qui puisse être nourrie, that's when you've got a problem. c'est là que vous avez un problème. So commonly I have mothers in the classes coming with tears, you know. Et donc, ça arrive si souvent que j'ai des mères What will I do with my daughter? She throws chairs at me. et qui viennent en pleurs me voir et qui me disent mais qu'est-ce que je peux faire avec ma fille? Elle me jette des chaises à la figure. And my first question always is, Et ma première question est toujours la suivante. is she moral? Est-ce qu'elle est morale? Does she speak the truth? Est-ce qu'elle dit la Is she vérité? kind? Est-ce qu'elle Is she bonne? generous? Est-ce qu'elle est généreuse? And if the answer is yes, Et si la réponse est oui, no problems. pas de problème. Just change the condition. Simplement changer les conditions. But my mother didn't understand that. Mais ma mère ne comprenait I didn't understand it. I didn't know what I was missing. Je ne comprenais pas non plus, je ne savais pas ce qui me manquait. So even though Buddha is saying the mind is the main thing, Donc même si le Bouddha dit que l'esprit est la chose, conditions are unbelievably important. les conditions sont incroyablement importantes. That's why when you are working with children, Et c'est pourquoi quand tu travailles avec you eux, have to know their mind tu dois connaître leur esprit and not just blame their bad parents, et pas seulement jeter la faute sur leurs parents. which is what we do. Et c'est ce que nous faisons habituellement. Because if you can see their mind, Parce que si tu peux voir leur esprit, you can help nourish them. tu peux aider à les nourrir. That's what I see with my friends in prison. Et c'est ce que je vois avec mes amis en There are prison. plenty of psychopaths in prison. Et il y a plein de psychopathes en prison. Well, plenty of psychopaths out of prison. Il y a plein de psychopathes en dehors de la prison. But the ones who aren't the psychopaths, Mais ceux qui sont les vrais psychopathes, the ones maybe like me, you et know, ceux peut-être comme moi, been in gangs. et, I wasn't in gang, but naughty, you know. qui sont dans des gangs. Bon, moi, je n'étais pas dans des gangs. But their mais little hearts plutôt méchants. grew in prison. Mais leur cœur a grandi. They became Ils practitioners sont devenus des pratiquants because their condition changed. parce que leurs conditions ont changé. So that's why we have to know the mind. Et c'est pour ça qu'il nous faut It's connaître not just the les product of conditions. que nous ne sommes pas That's too simplement simplistic. produits de conditions. It doesn't answer the C'est questions. simpliste, ça ne répond pas à la question. This is like really like a revelation when we can get it. Et ça, c'est vraiment comme une révélation quand on peut le comprendre. Do you understand my point, Tu comprends l'idée, Nicola? Nicolas? Okay. The irony is, I think it's very funny, this, L'ironie actually. est la suivante. Et je My pense mother que- also sent 4 of my other sisters to boarding school, and my brother. Et c'est que ma mère a également envoyé 4 de mes autres sœurs et mon frère à ces pensionnats. Now, family was chaos, Donc la famille, c'était le chaos. but every one of the others Mais chacun des autres hated boarding school. a haï le pensionnat. All they wanted to do was go home Et tout ce qu'ils voulaient, c'était retourner, to the chaos et retourner au chaos. because it's their family. Parce que c'était leur famille. So all these wretched social workers taking away children from their bad families, think twice, please. Et tous les travailleurs sociaux qui arrachent les enfants à leur famille, pensez-y à 2 fois, s'il vous plaît. But I was the only one. I was in heaven. Bon, moi j'étais la seule, hein. Moi j'étais au paradis, I didn't have attachment to my family, you know. parce que j'avais pas d'attachement à ma famille. It was my beginning of my monastic karma. Et c'était le début de mon karma monastique. Yeah. Anyway, time to go to bed, I think. Bon, Sorry. comment ça, c'est l'heure d'aller se coucher? Yes. Somewhere. Go somewhere. You want to sit. Be like the monks in the monasteries. You can go meditate all night if you like on what we've just heard. Si vous voulez être comme les yogis qui vont aller méditer toute la nuit, ça va. Or you can go home to bed. Ou vous pouvez rentrer à la maison. Some homework. Mais je vais vous donner un peu de devoirs à la maison. Okay, if you're living here, Si vous dormez ici, if you can, silence. et si S'il vous plaît. pouvez, silence. à It's, partir I call it retreat mode. Et donc, j'appelle cela le mode retraite. You be rude. Donc, soyez impoli, You ignore everybody. ignorez tout le monde, You look straight ahead. et vous regardez droit devant vous. Ignore the people in your room. Ignorez les gens dans votre chambre. Ignore everybody else. Ignorez tous les autres. Be in retreat mode. Mettez-vous en mode retraite. Silent. Et en Read your silence. book, do a meditate, whatever you Donc, like. lisez un livre, méditez, It's really peu helpful. importe. Et It's ça good to aide do beaucoup. that. Yeah. And then second piece, second bit of homework. Et donc, deuxième morceau de devoir. When you hit the pillow to go to sleep, Quand vous posez la tête sur make a strong decision to see your dreams as dreams. Eh bien, prenez une forte décision de voir vos rêves comme rêves. Not so much to remember your dreams when you wake up, not that, Pas tant pour vous souvenir de vos rêves quand vous vous réveillez, but that while you are dreaming, mais pendant que vous rêvez, you're conscious you're dreaming. et soyez conscient que vous êtes en train This de... is very helpful. We'll talk about it. Ça aide beaucoup, on en parlera. And then of course, as His Holiness says, if you do notice, meditate on emptiness while you're doing it. Very helpful. Et bien sûr, comme le dit sa sainteté, si vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes en train de rêver pendant que vous rêvez, et pensez à la vacuité. And the third piece of homework, Et puis, troisième morceau de and you're devoir, supposed to laugh now. et c'est là que vous êtes supposé rire, If you wake up in the morning, si vous vous réveillez demain matin, of course, we all think we will wake up in the et morning donc bien sûr, on pense tous alors qu'on va effectivement... because one of the many misconceptions deep in our mind is the grasping at permanent me. Parce qu'une des grandes conceptions erronées est profondément ancrée dans notre esprit et cette
et croyance en un moi permanent. So we just assume we'll wake up in the morning. Donc nous partons du présupposé que évidemment nous But allons nous if réveiller you wake up in the morning, demain matin, mais donc je dis si vous vous réveillez demain matin as you wake up, et quand vous vous réveillez bliss out. et soyez Amazing. et dites-vous I incroyable, can't believe it. je n'y crois pas, I'm still alive. je suis toujours en vie. My petrol tank of morality didn't run out yet. Et mon réservoir d'essence, de moralité, et ne s'est pas encore épuisé. I'm going to hop out of bed, Et donc, je vais sauter de mon lit, go to meditation, aller méditer, eat petit déjeuner, prendre le petit déjeuner, come to the class, et venir listen to Buddha's teachings again, écouter les enseignements de Bouddha, so I can continue to work on my mind, afin que je puisse continuer à travailler sur so I can become a sangye, afin que je puisse devenir un sanguier, so I can help others. afin que je puisse aider les autres. Okay? D'accord? Bonne nuit. Merci.